Assalamu alaikum, dear students. How are you? Walaikum assalam, sir. We are fine. How are you? How are you, sir? Alhamdulillah, fine. Thank you for joining in class and hope that other students will join soon. And today's class will be held on Chapter 6, Business Plan and Exercise. MCQ and CQ will be solved of this chapter. Here is written page number 90, multiple choice questions. You know, there are 3 types of multiple choice question. How many MCQs? There are 3 types of multiple choice questions. Number 1, general multiple choice questions. That means one question will be available in your question and there will present 4 options. Have to choose right answer from 4 options. This is called general multiple choice questions. And another one is polynomial concluding multiple choice questions. Polynomial multiple choice questions. That means there are 3 options. Have to choose from 3 options, 1 and 2, 1 or 3, 2 or 3, 1 to 3. Any types of options can be right answer. Okay. অর্থাৎ উপরে একটা প্রশ্ন থাকবে, প্রশ্নটা অসমাপ্ত থাকবে, ঠিক আছে? That question will be concluded using the following 3 options. এই নিচের 3টা অপশন থাকবে, 3টা অপশনের যে কোনো একটা, দুটা, 3টা, যে কোনো একটা হতে পারে, দুটাও হতে পারে, 3টাও হতে পারে। এইগুলো বেছে নিয়ে সমাধান করার নাম হচ্ছে polynomial concluding multiple choice questions. Another one is multiple choice questions based on identical data. Multiple choice questions based on identical data. That means অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন. That means there will ISTEM will be given in your question, and on this identical STEM, 2 questions will be solved, and 2 questions answer will be found. ওইখান থেকে খুঁজে বের করতে হবে. This is multiple choice questions based on identical data. So look, page number 90, multiple choice questions. First 2 questions have been given on multiple choice questions. That means general multiple choice questions. সাধারণ বহু নির্বাচনী প্রশ্ন. How? Number 1, you are looking that 1 question is given and after question 4 options have been given. Have to choose an option among these options. Okay. Which one helps the businessman to achieve his desired goal? Option 1, capital. Option 2, plan. Option 3, consumers income. Option 4, D, demand for products. Which one is the correct answer of this question? Sir, option B, plan. Plan, exactly. বলছে যে ব্যবসায় সফলতা অর্জনের সবচেয়ে বেশি মানে কোনটি সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে থাকে? কোনটা? প্ল্যান, পরিকল্পনা সহায়তা করে থাকে. That means business plan. Okay. Number 2, how a project begins. কিভাবে একটা প্রজেক্ট শুরু হয়? From the demand of the products, from the interest of the entrepreneurs, from technical education, from using latest technology. Which one is the right answer of this question? Which one? ব্যবসার একটা প্রজেক্ট কিভাবে শুরু হয়, অর্থাৎ প্রজেক্টটার জন্ম লাভ হয় কিভাবে? Anyone? But in your book has been given the information that a project will be created on the base of demand of the people of that region. ওই অঞ্চলের লোকদের ডিমান্ডের উপর ভিত্তি করে প্রজেক্টে জন্ম হয়। তার মানে আমরা কি বলতে পারি? How a project begins. Number, which one is the correct answer? Sir, option A.
Option A, right? Option A, from the demand of the products. পণ্যের চাহিদা থেকেই আসলে প্রজেক্টের জন্ম হয়। পণ্যের চাহিদা থেকে প্রজেক্টের জন্ম হয়। এই একটি এলাকার যে এলাকায় তুমি ব্যবসা মানে where you want to establish your business, the demand of the people's want. Okay, the demand of the products of your institution of that region's people. তাই না? এটার উপরেই আসলে ডিপেন্ড করছে ওই প্রজেক্টের জন্ম। These are the general multiple choice questions because there is a question and 4 options for the question. Have to choose an option for the correct answer of this question, isn't it, Mr. Fahim? Hasib? Right? Yes, sir. Yes. Sir. Just I wanted to take this class on MCQ and C because students have to know how to answer MCQ and MCQ and how to answer a CQ today. Okay, any question? Sir, Fayaz Tajwar Ahornish is in the waiting room. Fayaz? Ahornish. Ahornish? Yes, sir. Who is this? Fayaz Abedin? Yes, sir, I'm Fayaz Abedin. Sir, Ahornish is in the waiting room. Waiting room? He sent me a message. Why? Waiting room is not enabled. No. Okay, next question has been given. Number 3 types of MCQ, multiple choice questions based on identical data. অভিন্ন তথ্যের উপর 2টি প্রশ্ন থাকবে, have to answer on this stem, same stem. Here, look, here is given 3 and 4 question and 1 stem. Mr. Shamim stayed abroad for a long time. Recently, after returning home, he has opened a highly decorated fast food shop in his locality. Understand? The area is populous but economically not so developed. As a result, he couldn't make profit as expected. Understood the stem, where he established a fast food shop. The people's income is not high, so people will not buy the high cost food from his shop. So he will not be successful, but he has established. What's the question number 3? What issue did Mr. Shamim disregard before starting the business? ব্যবসা শুরু করার আগে সে কোন বিষয়টি বিবেচনা করেনি? Size of the market, ব্যবসা বাজারের আকার, demand for the product, ব্যবসার চাহিদা, পণ্যের চাহিদা, literacy rate, শিক্ষার হার, quality of product, পণ্যের চাহিদা, and পণ্যের গুণ. Which one is the correct answer of this question? Sir, B. Exactly. B number. Demand for the product. The people where he established his fast food shop, the people's income is not high. So these types of people will not demand for fast food. So, but he has established the fast food shop. So fast food shops products will not be sold to these people, and if he failed to sell his product, he will not get expected profit, isn't it? Fayaz Abrar? Yes, sir. Yes, Mr. Mahir, listen, I will ask next question. Number 4, the reason for not having expected profit from the business, from the business of Mr. Shamim. এই Mr. Shamim প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন না করার পেছনে কি কারণ? What's the reasons? Consumers low income, this is right, isn't it? Economically the populace but economically not so developed, that means consumers low income. Number 2, not selecting the right product, মানে সঠিক পণ্য নির্বাচন না করা. The people's income is low, the peoples are not habituated to taking
taking this fast food, but he has established these types of food shop. So his selected product is not right. So not selecting the right product, this is right also. And number 3, a small size of the market. No, there is a big market. It will be 1 and 2, sir. Answer. Yes, the area is populous. That means a big market is available in this area. But people's income is low. For that, whatever they want, if the people want to take this, but economically they will not be able to. They will not able to buy these types of food from his shop, isn't it? So answer will be 1 and 2. Consumers low income, then not selecting the right product. Not selecting the right product. This is the way we can, using this way, by thinking this way, we can solve MCQ. Okay. Look, I want to discuss more questions. Here is written general multiple choice questions. How consumers' income is an element of which environment? Follow. Though answer is given, you can see consumers' income is an element of which environment. বলছে যে গ্রাহকের আয় কোন পরিবেশের উপাদান? Political, economic, natural, social. Which one? Which one? Sir, economic. Sir, economic. Exactly, economic. Consumers' income is an element of economic environment. Then number 2, look, these types of questions are general multiple choice questions. So number 2, which is the first step of in project formulation? আমরা প্রজেক্ট প্রণয়নের জন্য আমরা কিন্তু এটাই বেশি আলোচনা করেছি আমরা কিন্তু লাস্ট 2 ক্লাসেস যে which is the first step in project formulation, which is the first step? Macro screening, micro screening, project concept identification, outcome assessment. Which one? First step is project concept identification, right? প্রথমেই project ধারণা মূল্যায়ন করা, চিহ্নিত করা. Then project will be evaluated using macro screening and micro screening. So A and B will not be the answer. Answer will be project concept identification, right? Sir. Yes. Then number 3, what is the reflection of nature activities? Sorry, future activities. What is the reflection of future activities? বলো, ভবিষ্যৎ কাজকর্মের প্রতিচ্ছবি কোনটাকে বলা হয়? Which one? Planning. Planning, exactly. Plan. What is planning? The plan means to take decision. What will be done in future? Whatever will be done in future, you will make a plan before doing the activities. This is planning. So planning is the reflection of future activities. This is the answer. And now we will discuss polynomial concluding multiple choice questions. বহুপদী সমাপ্তি সূচক। বহুপদী মানে অনেকগুলো পদ থাকবে, 1 2 3 থাকবে, তিনটার থেকে একটা হতে পারে, দুটো হতে পারে, তিনটা হতে পারে, তিনটা মিলে ওই অসমাপ্ত বাক্যটাকে সমাপ্ত করবে। ঠিক আছে? যেমন polynomial concluding multiple choice questions, the question is the components of my micro screening in business planning are. Already we have discussed in last class that macro screening and micro screening to select a project, looking for alternative products to the local market. Exactly. Here is written micro tools এর বিশ্লেষণ করতে হবে। ওকে, একেবারে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করবার জন্য মাইক্রো স্ক্রিনিং আমরা দেখব। Then number 2, consider rising capital interest rate. যে অর্থের ক্যাপিটাল ইন্টারেস্ট রেট মানে হচ্ছে মুনাফার হার, ওই যে না মূলধনের সুদের হারের বৃদ্ধি, availability of raw materials for manufactured products. এটা ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট থেকে আসে। So natural environment is macro screening, is the element of macro screening. Natural environment, isn't it? Natural environment.
Yes, sir. Right. Natural environment, political environment, social environment, economic environment, cultural environment are the elements of background screening process. And looking for, here is written the product of the local market, the competitors, interest rate of the capital. These are the elements of micro screening. So 1 and 2 will be the answer. Understand? Huh? Yes, sir. Mahir? Yes, sir. Okay. Okay, look, here is an answer given of the question, page number 91. Here is 2 questions, CQ. I have solved this answer, and I will try to make you understand how to write an answer. Okay, look. Look, question, creative question. After completing, everyone will listen to me and open your book, page number 91, please. Have you opened? Just I want to see how many students have opened their book, page number 91. Mahir, then okay, okay, yes, Mushfiq, Fayaz, Jaber, Shejan, Mahir. What about other students? Fahim raised their hand. Instead of showing their book. Okay, look. Here is written, after completing, okay, hands down. After completing graduation from BUET থেকে পড়াশোনা করার পর Mr. Arif, along with several friends, decided to take up a project of establishing a cement factory, considering huge demand for the construction and housing industry in the country. বুঝতে পারছো যে বুয়েট থেকে পড়াশোনা করার পর আরিফ তা কয়েকজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে একটা প্রজেক্ট এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করলো, সেটা কি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি স্থাপন করবে। কেন কেন যে এখন যেহেতু হাউজিং ইন্ডাস্ট্রির কথা চিন্তা করে, এটার চাহিদার কথা চিন্তা করে, এটার ডিমান্ড অফ দ্য কনস্ট্রাকশন এন্ড হাউজিং ইন্ডাস্ট্রি, নির্মাণ মানে হচ্ছে যে নির্মাণ এবং গৃহশিল্প প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা করে এখানে একটা প্রজেক্ট স্থাপন করার চেষ্টা করলো। They drew a detailed and long-term picture of their whole work plan before selecting the project. Project select করবার পরে তারা এটা একটা একটা চিত্র আঁকলো, ম্যাপ এবং একটা দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা তৈরি করলো। দীর্ঘমেয়াদী, যে আমরা এই যে সিমেন্ট ফ্যাক্টরি স্থাপন করছি, তুমি যদি এখন জানো যে রাস্তাঘাট নির্মাণ হচ্ছে, বাড়িঘর সবাই তৈরি করছে, একটা সময় বাঁশ কাঠ ইত্যাদি তৈরি হতে, এখন হচ্ছে ইট কাঠ পাথর দিয়ে, ইট পাথর বালু সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করছে। তো সেগুলোর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এগুলোর উপর ভিত্তি করেই চিন্তা করে কিন্তু এরা এই সিমেন্ট ফ্যাক্টরি স্থাপন করার প্রজেক্টটা হাতে নিয়েছে, এবং তার পূর্বে ওরা কি করেছে, এটার একটা চিত্র এঁকেছে এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে। দীর্ঘমেয়াদী মানে কি, যে হচ্ছে 2 বছর বা তার অধিক সময়ের জন্য। যদিও দীর্ঘমেয়াদী বলতে 5 বছর অধিক, তাহলে আমরা স্বল্প দীর্ঘমেয়াদী বলতে স্বল্পমেয়াদীর পরের সময়টা থেকে দীর্ঘমেয়াদী শুরু হবে। They arranged alternative source of accumulate capital since they did not have sufficient fund of their own for primary expenditure. প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের জন্য তাদের যে পরিমাণ টাকা লাগবে সেই পরিমাণ টাকা তাদের নিজের নেই। এখন কি করছে ওরা, অন্য কোনো সোর্স তারা খুঁজে বের করছে। ওকে, the question is what it is called to know the market demand of product. Okay, বাজারের মানে
পণ্যের চাহিদা জানার জন্য পদ্ধতিকে কি বলা হয়? কি বলা হয়? the market demand of a product, market survey is called to know the market demand of a product. Market survey, what it is called? Market survey is called market survey ইটের জায়গায়, what ইটের জায়গায় market survey লাগাবা, বাজার জরিপ। Market survey is called to know the market demand for a product. Okay, we are going to show the answer. Market survey is a way of knowing the market demand of a product, or what will you write? The market survey is called, the market survey is called to know the market demand of a product. This is the answer of knowledge. জ্ঞানমূলক প্রশ্নের knowledge type question A. You will get 1 mark if you write perfectly the knowledge answer. Number B, describe the technical side of the business. Technical side means, here is written, the mechanical aspect of the business basically refers to the technical aspect. Basically refers to the technical aspect. বলছে টেকনিক্যাল দিকটা বলতে কি বোঝানো হয়েছে? যে মেশিনারি যে সাইডটা রয়েছে, যান্ত্রিক যে বিষয়টা রয়েছে সেটা। ওকে, তাহলে what's the meaning of this technical aspect? Technical aspects means mechanical aspect. That means to establish, after establishing your business, have to produce the product, but using to produce the product of your institution, have to use some machineries. Which types of machineries will be used in your business? How much will be the cost buying the machineries, and what types of technology will be used in your institution to produce the product? These are the themes. These are the themes of technical aspect. Here is written, discusses the mechanical aspect of the business, such as what kind of machine will be used in the production process, what kind of technology will be determined, and how much it will cost. Proper use of machine in the production process makes project implementation easier. তার মানে হচ্ছে যে টেকনিক্যাল মানে কারিগরি দিকটা হচ্ছে যান্ত্রিক দিক। কারিগরি দিকটা বলতে কি বোঝা হয়? টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট মিন্স কারিগরি দিক, আর মেকানিক্যাল অ্যাসপেক্ট মানে হচ্ছে যান্ত্রিক দিক। তোমরা কি বুঝতে পারছো সবাই? Yes sir. বলো যে what's the meaning of technical aspect? Which side has been discussed here? Technical aspect means mechanical aspect. So mechanical aspect ki je which types of machineries will be used to produce the products in your institution, what types of technology will be used, এবং এটার খরচ কত, এটি এই ধরনের টেকনোলজি ক্রয় করতে কত লাগবে, how much it will cost. আর proper use of this machine, the production process makes the project implementation easier. এটা সহজ করে দেয়। Then question number 3, based on the STEM, what type of capital is necessary to implement the project of Mr. Arif and his friends to light of above paragraph? যে উদ্দীপকে উপরের প্যারাগ্রাফে বর্ণিত মিস্টার আরিফের প্রজেক্ট বাস্তবায়নে কোন কোন ধরনের মূলধন দরকার হয়? There are two types of capital will be required to implement the Mr. Arif's project. What types of? Which are the fixed capital and working capital? Which types of capital? Tell me. Which types of capital? You are not telling. এই তোমরা কি সবাই ক্লাসে আসো নাকি আমার কথা বুঝতেছে না কেউ? এমন হতে পারে। জাবের? Yes sir. মানে তোমরা কি আমার কথা বুঝো? Yes sir. মনে হয় না, আমার মনে হয় একটু
Okay, Mr. Arif needs to raise fixed capital and working capital. Two types of capital will be required to implement the project of Mr. Arif. This is the knowledge concept. And fixed capital, what is then in the second para, realization, have to describe the working capital and fixed capital. What is working capital? What is fixed capital? The fixed capital is required to use fixed asset or long-term assets. বলছে দীর্ঘমেয়াদী সম্পদে বিনিয়োগের জন্য অথবা দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ একোয়ার করবার জন্য আমাদের ফিক্সড ক্যাপিটাল দরকার হয়। ওকে, this is required to establish initially of institution. Then requires working capital to manage daily operations. Okay, both types of and current and working capital is required to manage daily operations. Both types of capital are required to project implementation. অর্থাৎ এই ধরনের দুই ধরনের মূলধনই আসলে প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নের জন্য প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন। এটা হলো এখানকার কথা। দেন আমি শর্টলি লিখেছি, বাকি ব্যাখ্যা তোমরা লিখবা, এক্সপ্লেনেশন তোমরা লিখবে। Then what is written in the D? Mr. Arif and his friends have followed appropriate way for selecting a project. Give your own opinion in his regard. বলছে মিস্টার আরিফ এবং তার বন্ধুরা প্রজেক্ট নির্বাচনে যথাযথই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, রাইট? তা তোমরা জানো যে একটা প্রজেক্ট সিলেকশনের জন্য কি কি করতে হয়, তিনটা স্টেপ মেইনটেইন করতে হয়। প্রথমত প্রজেক্ট হচ্ছে চিহ্নিতকরণ, প্রজেক্ট মূল্যায়ন এবং প্রজেক্টের আলটিমেট তথ্যগুলো সাবমিশন করা, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রজেক্ট সাবমিশন করা। এই তিনটা এর মধ্যে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ম্যাক্রো স্ক্রিনিং মাইক্রো স্ক্রিনিং রয়েছে। দেখো এর বন্ধু কি করেছে, they drew a detailed and long-term picture of their whole work plan before selecting the project. প্রজেক্ট সিলেকশনের পূর্বে তারা একটা ম্যাপ এঁকেছে এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করেছে। They arranged alternative source of accumulate capital since they did not have sufficient fund of their own for primary expenditure. প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের জন্য তাদের যে পরিমাণ অর্থ দরকার সেটি তাদের ছিল না, এই কারণে ভিন্ন উৎস তারা নির্বাচন করেছে। তাহলে আমরা কি লিখতে পারি যে প্রবাবিলিটি অফ দ্য প্রজেক্ট অর ডিমান্ড অফ দ্য প্রজেক্ট ইন দ্য সোসাইটি, ওই সমাজে এটার প্রয়োজন আছে কি নাই, আছে। আমরা দেখেছি যে তারা প্রজেক্টর কিভাবে সিলেক্ট করেছে, বিকজ nowadays people wants to establish their houses using bricks and irons, right? অর্থাৎ পাকা বাড়ি তৈরি করতে চায় রড ইট দিয়ে। তারপর হচ্ছে কনস্ট্রাকশন, যেগুলোর জন্য প্রচুর পরিমাণে সিমেন্টের প্রয়োজন। For that they selected a project on cement. So probability of the project is very high and demand of the project in the society is very high. For that they have selected this project, and after that what did they do? They made a long-term good business plan. একটা ভালো ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এই পরিকল্পনার মধ্যে কি কি রয়েছে? They thought that how much money will be needed to establish these types of project. They calculated this and they saw that this total amount, they did not have sufficient money of their own. For that they selected some sources where they can collect the necessary capital, মানে ওই জায়গা থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে এবং তারা সেটি বাস্তবায়ন করতে পেরেছে। আমি বলবো যে এই প্রজেক্ট সিলেকশনের ক্ষেত্রে যে প্রসেসগুলো রয়েছে they have maintained properly. Understand? বুঝেছি? Okay. Then look, giving the solution shortly first, and you will see from the YouTube. Here is written, from which environment, question number 2, page number 91, 2, from which environment we get the raw materials for industry? We get the raw materials for industry from natural environment, which have been discussed in macro screening process to select to evaluate the project. আমরা প্রজেক্ট মূল্যায়নে যে ম্যাক্রো স্ক্রিনিং দেখেছি সেখানে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট রয়েছে। আমরা সেখানে শিখেছি যে
as a raw materials comes from natural environment, isn't it? So we get the raw materials for industry from natural environment. Then number B, what do we understand by working capital? চলতি মূলধন কাকে বলে? আমরা একটু আগে আগের প্রশ্নের মধ্যে দেখেছি যে to establish a project, Mr. Arif's need working capital and fixed capital. So what is working capital? Already discussed. Here is I have given again the capital required to carry out the daily operations of the business is called working capital. একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিনের যে কাজগুলো হয় এই কাজগুলো এক্সিকিউট করবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় সেগুলো হচ্ছে আমাদের working capital. Which types of expense will be executed using working capital? The term of this capital is up to 1 year. এক বছরের জন্য generally this capital is required to keep the business activities running. এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রান করবার জন্য active রাখবার জন্য keep up the business running need working capital. Example হিসেবে আমাদের কি করতে হবে? House rent, need to give house rent, need to maintenance cost, raw materials, purchase of raw materials, salary, etc. These are the working capital. Understand? এগুলো হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের মধ্যে পড়ে, যেগুলো প্রতিনিয়ত হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে আমাদের এই যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। Then number C, find the projected profit of Mr. Shoaib's business. Projected profit means ultimate profit, projected income, all the working expense, all the current expense will be deducted from estimated income. Then you will get estimated profit. Okay, here is written what is estimated profit. After deducting the estimated expenditure from the estimated income, the surplus is called the estimated profit. Suppose you will get estimated income by selling the product. Behind the selling, behind the products have to expense some money. This is called estimated expenditure, and all the summary of the estimated expenditure will be deducted from estimated income. You will get estimated profit. So how we can calculate this? There is written, look, in the stem, advance against rent, অগ্রিম ব্যয়, this is asset. This is not expense. This is not expense of your institution. Purchase raw materials, this is estimated expense. Wages expense, furniture and expense, pictures, this is asset. Rent expense, working salary, workers salary expense, electricity bill expense, other expense. These are the estimated expense. So these estimated expense summary will be deducted from estimated income 5,16,000, 3,16,000. You will get estimated profit 2 lakhs. So the estimated profit out of Mr. Shahid's business is 2 lakhs. And number D, is the present condition of Mr. Shahid's business satisfactory? Yes. How?